בני המנשה בהודו, פגשנו את הנציגים שלהם, ילדים חמודים, ואחד מההורים אמר לי, אנחנו לא בני מנשה, אנחנו בני ישראל, נכון מאוד, והם עולים ארצה, מתוך רצונם להיקלט במדינתנו. כי הכמיהה לציון, הכמיהה לארץ ישראל, עומדת בלב החזון הציוני. את זה הבינו כמה מגדולי הרוח של הודו, שהתייחסו לציונות בראשית דרכה באהדה גדולה. ביניהם היה המשורר הדגול טגור. טגור זכה בפרס נובל לספרות עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. במהלכו, מלחמת העולם הראשונה, I know you know this, but I want to make sure that everyone knows this. In the First World War, when we were still under Ottoman occupation, those who helped us liberate this country, the British Army, in which there were Jewish fighters, including Jabotinsky, with the 1st Jewish Battalion, but also brave Iranian soldiers and commanders who fought like lions in the battle against Haifa for the liberation of Haifa. The forces were pushed back, and who stormed forward, gave their lives? Indian commanders. We never forget that too. They gave their lives for us. Tagore spoke so positively about our national movement, and his writings were translated into Hebrew. היו מי שישבו את דמותו, עטורת הזקן הלבן, לנביאי ישראל. מילים שיצאו מהודו דיברו אלינו, וכך גם מספרים שיצאו מהודו. דודי המנוח, פרופסור אלישע נתניהו, זיכרונו לברכה, היה ממקימי הפקולטה למתמטיקה בטכניון. That's our equivalent of MIT. הדוד אלישע תמיד דיבר איתי בהערצה על המתמטיקאים ההודים, ובייחוד הוא הזכיר את רמנוג'ן. הזכיר אותו הרבה פעמים, כי התגליות הגאוניות של רמנוג'ן בתחילת המאה ה-20 שינו את פני המתמטיקה. רמנוג'ן בא מהעם. הוא בא מהעם. הוא לא בא מהאוניברסיטה. גם אתה באת מהעם. אתה צמחת מהעם. אתה עלית מעלה כי ידעת מהם השורשים שלך. ובכן, כל זה קרה בתחילת המאה הקודמת. ולקראת סוף המאה הקודמת, הודו וישראל כוננו יחסים מלאים, ואחת התוצאות של מפנה דיפלומטי זה היא תנועת המטיילים הישראלים אל המזרח. עשרות אלפי ישראלים, צעירים ומבוגרים, מבקרים מדי שנה בהודו. הם מתפעלים מהכל, ממה שיש היום וגם מהמורשת התרבותית העתיקה. והם מספרים שאחד מאזרחי הודו שואל מטייל בישראל, כמה אתם? והישראלי עונה לו, 10 מיליון. וההודי ממשיך, וכמה בישראל? לא 1.5 מיליארד, אבל רבים שמעריצים את הודו, מחבקים את הודו, ורוצים גם לבוא להודו. אחד מהם זה אני, וגם רעייתי פה, אנחנו רוצים ביקור חוזר, זה בטוח. את זה כבר חילצתי, אני כבר אומר לכם, הישג דיפלומטי ראשון, נביא את הממשלה להודו. לא רק שנביא את ראש ממשלת הודו לממשלה, נביא את הממשלה, את ממשלת ישראל להודו, לביקור. G2G. בביקורך הנוכחי, they all want to come. בביקור הנוכחי שלך בישראל, אנחנו נהדק עוד יותר את הקשרים בינינו, גם האישיים וגם המדינתיים, כי יחד אנחנו מובילים מהלכים בקנה מידה היסטורי. זה קורה בוודאי ביחס לאתגרי הביטחון ולהזדמנויות בביטחון, אבל זה לא רק בביטחון. אנחנו יוצרים צירי פעולה חדשניים בכלכלה, במסחר, באנרגיה, בטכנולוגיה, בסייבר, בבינה מלאכותית
ובחלל. בחלל, גם כן. שר הביטחון ישראל, אתה מרבה לדבר על זה, והנה, תדע שיש כאן אוזן קשבת. אנחנו מפתחים יחד את יוזמת איימק. זה מסדרון ימי ויבשתי שיחבר את הודו דרך חצי האי ערב. יחבר אותה לנמל חיפה, ומכאן לים התיכון ולאירופה. ואיימק, המסדרון היבשתי ימי הזה, יכול להתקיים ולשגשג רק אם יעבור דרך מדינות יציבות ובטוחות. ואין מדינות חזקות ובטוחות יותר בציר הזה מאשר הודו וישראל. ולכן אני מברך על המחויבות שלך לכך שישראל תהיה חוליה מחברת בין אסיה לאירופה דרך נמל חיפה. בביקור הזה שלך אני איישם גם הסכמים בתיירות, בתרבות, בחקלאות, במים, בהתפלה, וברוח הסכמי אברהם לשלום אנחנו נמשיך את המהפכה של בריתות חדשות, של הגברת היציבות האזורית, של חיזוק החוסן, הקדמה והשגשוג. אני רוצה שתשימו לב, אנחנו לא רק מגיבים למציאות, אנחנו מעצבים את המציאות, מתוך קרבה ואמון גדולים מאי פעם. ידידי נרנדרה, מאז ביקורך האחרון בישראל, הקודם, ב-2017, מים רבים זרמו בנהר הגנגס בהודו, כמו גם בים התיכון, שם טבלנו שנינו את רגלינו ביום קיץ נפלא. אבל מאז אני מבקש לעדכן אתכם שאנחנו שומרים על קשר רצוף. אנחנו מדברים עשרות פעמים בטלפון, שיחות כל כך גלויות, כל כך חבריות, עם חום הלב, חום אמיתי ולא מעושה. אנחנו הוספנו מאז לקדם את היחסים בינינו, אנחנו טיפחנו את הקשר בין שני העמים, שבכל אחד מהם יש הרבה סקרנות והרבה כישרון. אני זוכר את החוויה מרטיטת הלב שביקרנו יחד איתך במחוז גוג'ראט, שם גדלת, שם היית למושל, ושם המושל מודי גילה את הגאוניות של החקלאות בישראל והביא אותה להודו, ומשם זה התפשט לכל הודו. ובכן, ביקרנו שם, וכשביקרנו בגוג'ראט, מאות אלפים של התושבים עמדו ברחובות והריעו ונופפו בדגלי ישראל והודו, והיה שם גם שלט ענק בעברית, ענק, כמו כל הבניין הזה. ברוכים הבאים, בעברית. אז היום, מכובדי, אתה שוב בישראל, אתה מתקבל כאן באותה קבלה חמה, באותה קרבת לבבות. במאה ה-21 אנחנו נביא את הברית בין ישראל להודו לגבהים חסרי תקדים, ואני בטוח שיום יבוא, אני בטוח, כי כשביקרנו בהודו אתה הבאת מופע של האומנים הפנטסטיים מבוליווד. אז אני אומר, יבוא יום ויעשו סרט בהוליווד על סיפור האחווה בין שתי המדינות, ואני מבטיח לכם, זה יהיה סרט שובר קופות. ראש הממשלה מודי, ידידי היקר נרנדרה, אני מברך אותך מעומק ליבי, אותך ואת פמלייתך. ברוכים הבאים תהיו כולכם בישראל, בירושלים, בחברות אמת ובהוקרת אמת. ברוכים הבאים. תודה לראש הממשלה, ואני מזמין כעת את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, לשאת דברים. בבקשה. Mr. Prime Minister, I'm only going to take a minute of your time
to make sure you know whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. Let's try and not make things worse. The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here, and we are all, both sides of the aisle, looking forward to hear your speech. Thank you so much, sir. Thank you. אני מתכבד, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי, לשאת דברים. בבקשה. His Excellency, Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency, Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency, Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished House. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset. And thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950.
Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace
is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was a towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Zoo in Ahmedabad. The actor David Abraham Cheulkar, or Uncle David, become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations, among many other things, over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too,
when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. Honorable members, India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized the shared history. During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of humanity's darkest chapters. Yet, even in those turbulent years, some acts of humanity stood out. The Maharaja of Navanagar in Gujarat, also known as the Jam Sahib, offered refuge to Polish children, including Jewish children who had nowhere else to turn. I am told that a statue of Jam Sahib was unveiled in Moshav Nevatim recently. Thank you. Thank you for this honor and remembrance. Honorable members, after India's independence, many Indian leaders felt a kinship with the people of Israel. India's parliamentary debates of the 1950s are witness to their admiration for Israel's effort to develop agriculture in the desert. The kibbutz movement of Israel inspired our leaders like Acharya Vinoba Bhave and Loknayak Jayaprakash Narayan. First in my home state, Gujarat, and now across India, I've seen the approach of per drop, more crop work wonders in agriculture. My own first visit to Israel was in 2006 as the Chief Minister of Gujarat. Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship
to a strategic partnership. Since then, our engagement has expanded in scale and scope, and we are committed to further consolidate this relationship across many sectors. Honorable members, for the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly in recent years, but it does not reflect the full scope of opportunity. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. It will unlock the vast untapped potential in our trade relationship. We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. Honorable members, Israel is often called the startup nation. In recent years, we have also been working to unlock the innovation and creativity of our youth. I recall that in 2018, Prime Minister Netanyahu and I inaugurated the I Create Technology Business Incubator in India. Since then, it has supported nearly 900 such startups. Last week, we hosted the world's largest and the most democratized AI Impact Summit with representatives from over 100 countries. Our aspirational spirit aligns naturally with Israel's innovation ecosystem.
I see a lot of synergies in areas such as quantum technologies, semiconductors, and artificial intelligence. We are also working with Israel on creating cross-border financial linkages using our digital public infrastructure. Honorable members, I mentioned how inspiring we found Israel's agricultural miracle in desert. Israeli expertise in precision irrigation and water management has already transformed agricultural practices in India. Together, we have established 43 centers of excellence across India that have provided training to more than 500,000 farmers. We should now set an ambitious goal to expanding to 100 centers to benefit millions of farmers and fishermen. Honorable members, at the heart of the India-Israel partnership are the ties between our peoples. When I first visited Israel in 2006, there were a handful of yoga centers in Israel. Today, yoga seems to be practiced in almost every neighborhood. I am told that interest in Ayurveda is also growing in Israel. I invite more and more young Israelis to travel to India. They will witness the dynamism of our society and experience what holistic wellness can do for the body and the mind. I'm happy to inform this August House that the Indian Parliament has set up a parliamentary friendship group for Israel. I invite you all to visit India and look forward to having more exchanges between our members of parliament. I am aware that Indian caregivers and skilled workers in Israel contribute immensely to families and communities. They have displayed remarkable courage and dedication in times of crisis, including on October 7. We are proud of them. As the Jewish teachings reminds us, whoever saves one life saves the entire world. Their service reflects the strength of the human bonds behind our cooperation. We will continue to facilitate the movement of workers and professionals across sectors that benefit both of our nations. Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels.
in Israel, the principle of Tikkun Olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. Am Israel Chai. Jai Hind. Thank you. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להעניק לראשונה בתולדות המשכן את עיטור הכנסת, אות הכבוד הגבוה ביותר שבית המחוקקים הישראלי יעניק לראש ממשלת הרפובליקה של הודו, נרנדרה מודי, כהוקרה על הובלתו האישית לחיזוק היחסים המדיניים בין הודו לבין ישראל ועל תרומתו להעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הביטחון, הכלכלה, החקלאות, החדשנות, הטכנולוגיה ועוד. מנהיגותו, כפי שיכולתם להתרשם כולכם, מבטאת ידידות אמיצה ומחויבות לשותפות ארוכת טווח המבוססת על ערכים משותפים ואינטרסים משותפים בין שתי המדינות. בבקשה, אדוני.
כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש ממשלת הודו. I'll go and meet the people. אוקיי. קהל נכבד, אנא יישארו במקומותיכם עד ליציאת הפמליה ממשכן הכנסת. מליאת הכנסת תצא להפסקה קצרה ואנו נודיע על חידוש הישיבה. इजराइल की संसद कनेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और उससे पहले हमने देखा कि कनेसेट में स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने संबोधन से शुरुआत की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित कविता होप का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच की जो साझेदारी है वो होप पर ही आधारित है। इट इज़ द पार्टनरशिप ऑफ होप जो आधार है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, कनेसेट में आपका स्वागत है। और उसके बाद प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत ही भावपूर्ण शब्दों के साथ अपने संबोधन का आरंभ किया और गर्मजोशी के साथ ही बहुत ही दोस्ताना शब्दों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्होंने नरेंद्र